Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. The following is an initiation lecture given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 17th, 2016 in Chennai, India. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Radha Krishna, Radha Krishna, Jaya Jaya Jagannath, Jagannath, Radhe, Subhadra. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Haribo, 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 Haribo. Karoti Vasalam, Mangulangaya Tegan, Yatri Tatanandande, Srigundahanam, Harananda Madhavam, Sri Chaitanya Iswaram. So, you heard the 10 offenses? Have you heard the 10 offenses? Have you heard the 10 offenses? And yeah, who took their vows? Who took their vows? யாரெல்லாம் இந்த வாக்குறுதி எடுத்திருக்கீங்களோ அவங்களாம் உங்களுடைய இடது கையை தூக்குங்க. இடது கை వాకుర్ది எடுத்தவங்க இடது கையை தூக்குங்க. భాష చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎడం చేయి పైకెత్తాలి. భాష చేసినటువంటి ప్రామిస్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎడం చేయి. Those who have taken vows can raise their left hand. Karoti Vasalam, Mangulangaya Tegan, Yatri Tatanandande, Srigundahanam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Iswaram. So, since half my face is paralyzed, Since half my face is paralyzed, it's not always easy to understand what I'm saying. it's not always easy to understand what I'm saying. So, Shyam Mandadusan will repeat what I say.
So Shyam Madhusudan will repeat what I say. சாமசூதன் வந்து நான் என்ன சொல்றேங்கிறத அப்படியே திருப்பி சொல்லுவார். That will be translated into Tamil. And that will be translated into Tamil. அப்புறம் அது தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படும். If you need other language, then you should organize a translation. If you need some other language, then you should organize the translation. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மொழியில மொழிபெயர்ப்பு தேவை அப்படின்னா நீங்க ஏற்பாடு செஞ்சுக்கோங்க. Telugu, Kannada, Malayalam. Telugu, Kannada, Malayalam. So, the third day after Pongal, So on the third day after Pongal, பொங்கலுக்கு அப்புறமா மூணாவது நாள்ல this is considered an auspicious day. this is considered an auspicious day. இது ஒரு மங்களகரமான நாளாக கருதப்படுது. Many people are visiting the temple. Many people are visiting the temple. நிறைய மக்கள் கோயிலுக்கு வர்றாங்க. And we are holding initiation ceremonies. And we're holding initiation ceremonies. நாம இங்க தீட்சை வழங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி வைத்திருக்கிறோம். In front of Nitai Gaur, In front of Nitai Gaur, நிதாய் கௌரவங்களுக்கு முன்பாக Radha Krishna and Lalita Visakha, Radha, Krishna, Lalita and Vishakha, ராதா கிருஷ்ணா லலிதா மற்றும் விசாகா and Jagannath, Baladev, and Subhadra, Sudarshan Chakra. and Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan Chakra. மற்றும் ஜெகநாத பலதேவ் சுபத்ரை மற்றும் சுதர்ஷன் சக்கரம். Also Srila Prabhupada. Also in front of Srila Prabhupada. மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு முன்பாகவும் Also in front of the Guru and all the Vaishnavas. Also in front of the Guru and all the Vaishnavas. மற்றும் மற்ற குரு மற்றும் வைஷ்ணவர்களுக்கு முன்பாக. So the vows are taken in front of the Digpals, the 10 directions. The vows are taken in front of the Digpals, the 10 directions. இந்த வாக்குறுதியானது 10 திசைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய திக் தேவர்களுக்கு முன்பாக எழுதப்படுகிறது. In this material world, everybody is working hard. In this material world, everybody is working hard. இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றார்கள். But they are paid by their boss some money in return for their work. But they're paid by their boss some money in return for their work. அவங்களுடைய வேலைக்காக அவங்களுடைய முதலாளி அவங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாரு. There is no question of love. There is no question of love. அங்க அன்பு அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. You work, you get paid. You don't work, you don't get paid. You work, you get paid. You don't work, you don't get paid. நீ வேலை செஞ்சா உனக்கு சம்பளம் உண்டு, வேலை செய்யாட்டி சம்பளம் கிடையாது. In fact, sometimes you work, you still don't get paid. In fact, sometimes you work and you still don't get paid. சில சமயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வேலை செய்வீங்க ஆனாலும் சம்பளம் கிடைக்காது. I worked in a printing press to learn how to print. I worked in a printing press to learn how to print. நான் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் பிரஸ்ல வேலை செஞ்சேன் ஏன்னா அச்சிடுறது எப்படிங்கிறத கத்துக்கிறதுக்காக. And this was in 1968 in Montreal. And this was in 1968 in Montreal. இது வந்து 1968ல மான்ட்ரியால்ங்கிற நகரத்துல. So we didn't have any books then, and I was going to give a paycheck to Srila Prabhupada to pay his rent.
So we didn't have any books then, and I was going to give the paycheck to Srila Prabhupada to pay his rent. அப்போ நம்மளுக்கு எந்த விதமான புத்தகங்களும் கிடையாது. நான் வந்து அப்போ பிரபாதனுடைய வாடகையை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு செக்கு கொடுக்கறதுக்கு போனேன். At the same time, one of my fellow bhaktas was Gopal Krishna Goswami. At the same time, one of my fellow bhaktas was Gopal Krishna Goswami. ஸோ அப்போ என் கூட இருந்த பக்தராக இருந்தவர் கோபால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி. At that time, he was Grihastha. At that time, he was a grihastha. அந்த சமயத்தில் அவர் ஒரு கிரகஸ்தர். And he was working as an executive. And he was working as an executive. அவர் வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார். But I was a young college student. I was a young college student. நான் ஒரு கல்லூரி மாணவன். And during summer, it was hard to get a job. And during the summer, it was hard to get a job. நான் வந்து கோடை காலத்தில் ஒரு வேலை தேடி அதை செய்வேன். So that winter, he didn't pay me. So that printer, he didn't pay me. ஆனால் அந்த அச்சக தொழில்துறை உரிமையாளர் வந்து எனக்கு எந்த சம்பளமும் கொடுக்கல. When I realized he was cheating me, Then I realized he was cheating me. அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவன் என்னை ஏமாத்துறான் அப்படின்னு. I was working, but he was not paying. I was working, but he was not paying. நான் வேலை செஞ்சேன் ஆனால் அவன் சம்பளமே கொடுக்கல. When I asked him for the money, I asked him for the money. நான் அவன் இடத்துல பணம் கேட்டேன். then he replied, yeah. And he replied. அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னாரு, That was the reply. That was the reply. அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னாரு, அதுதான் அவர் பதில். So, but one thing we learned is that Lord Chaitanya, Krishna, he never forgets. One thing we learned is that Lord Chaitanya, Krishna, he never forgets. நம்ம ஒன்று என்ன கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணர் அவர் எப்பயுமே மறக்க மாட்டார். He always is grateful for any service rendered. He always is grateful for any service rendered. நாம எந்த சேவை செய்தாலும் அதுக்கு அவர் ரொம்ப நன்றியுடன் இருக்கிற மாதிரி வெளிப்படுத்துவார். There's two types of devotees. There are two types of devotees. ரெண்டு வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. Sakam Bhakta and Nishkam Bhakta. Sakam Bhakta and Nishkam Bhakta. சகாம பக்தர்கள் மற்றும் நிஷ்காம பக்தர்கள். Sakam Bhakta, they pray to the Lord. Sakam Bhakta, they pray to the Lord. சகாம பக்தர்கள் பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வார்கள். Dhanam Daya, Striyam Daya. Dhanam Daya, Striyam Daya. அவங்க வந்து தனம் தேயா ஸ்திரியம் தேயா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. Give me a car, give me a good wife, give me a good house, give me a good this, give me good money. Give me a good car, give me a good wife, give me a good house, give me this, give me that. எனக்கு ஒரு நல்ல வீடு கொடுங்க, நல்ல கார் கொடுங்க, நல்ல மனைவி கொடுங்க, இதை கொடுங்க, அதை கொடுங்க அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. And the Nishkam Bhakta, they pray to the Lord. And the Nishkam Bhaktas, they pray to the Lord.
நிஷ்காம பக்தர்கள் பகவானிடத்துல என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்கன்னா, give me service. Give me service. எனக்கு சேவையை கொடுங்க. I want to serve you. I want to serve you. நான் உங்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறேன். I want to serve your devotee. I want to serve your devotee. நான் உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறேன். Please give me your service. Please give me your service. உங்களுக்கு சேவையை தாருங்கள். The chant is a cry to get service. The chant is a cry to get service. நம்ம பண்ற ஜெபமே சேவை வேணும் அப்படின்னு நம்ம அழுகிறது தான். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So, Nishkam Bhakti, we don't want anything in exchange. So Nishkam Bhakti, you don't want anything in exchange. நிஷ்காம பக்தியில நாம பிரதிபலன் எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம். We don't put any conditions. We don't put any conditions. நம்ம எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் போட மாட்டோம். We know that Krishna knows better than us what we need. We know that Krishna knows better than us what we need. நமக்கு தெரியும் நம்மளோட நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு. So we ask Krishna to fulfill. We just ask him for savers, and he will fulfill what we need. So we ask Krishna to fulfill. Oh. We just ask him for service and he will fulfill. நாம வெறும் சேவை மட்டும்தான் அவரிடத்துல கேட்போம், அவர் மற்ற எல்லாத்தையும் நமக்கு நிறைவேற்றிடுவார். Vipra Sudama was his friend. Vipra Sudama was his friend. சுதாமா அப்படிங்கிறவர் அவருடைய நண்பராக இருந்தார். And he went to see Krishna in Dwarka. And he wanted to see Krishna in Dwarka. அவர் கிருஷ்ணரை துவாரகைக்கு சென்று சந்தித்தார். He brought some flat rice with him. He brought some flat rice with him. அவர் அவரோட கொஞ்சம் அவல் எடுத்துட்டு போயிருந்தார். And it was broken and not so nice because he had begged it from different houses. And it was broken and not so nice because he had begged it from lots of different houses. அது உடைஞ்சி ரொம்ப தூளா இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா அது கூட அவர் பல வீடுகளில் பிச்சை எடுத்து தான் கொண்டு வந்தார். And although he was very poor, he was dressed with clothes that were not so nice and had holes in it. And he was very poor and dressed with clothes that had holes in it that was not very nice. அவர் ரொம்ப ஏழ்மையில இருந்தார். அவருடைய உடையில நிறைய ஓட்டை இருந்துச்சு. அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை. And although Krishna was staying in a palace of onyx and gold and jewels, And although Krishna was staying in a palace of gold and jewels, கிருஷ்ணர் ஆனா பெரிய மாளிகையில அரண்மனையில பல நகைகள் தங்கம் இதோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். Krishna, when he saw his old friend and devotee, Vipra Sudama, Krishna, when he saw his old friend and devotee, Vipra Sudama, கிருஷ்ணர் அவருடைய பாலிய நண்பன் மற்றும் பக்தனான சுதாமாவை பார்த்த உடனே he didn't hesitate to embrace him. he didn't hesitate to embrace him. அவரை கட்டி தழுவுறதுக்கு தயங்கல. And Vipra Sudama, he felt that he's not worthy to be embraced by Krishna. And Vipra Sudama felt that he was not worthy to be embraced by Krishna. ஆனா சுதாமா விப்ரா என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா, நான் கிருஷ்ணரால கட்டி தழுவப்படுறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு நினைச்சாரு.
But Krishna, he didn't care all these things. But Krishna, he didn't care all these things. ஆனா கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லை. When they are talking about Diksha Guru and Shiksha Guru and so many things, And then they were talking about Diksha Guru, Shiksha Guru, and so many things. அதுக்கப்புறம் அவங்க தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு மற்றும் பல விஷயங்களை பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. how Krishna and Sudama were lost in the forest. How Krishna and Sudama were lost in the forest. எப்படி கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் காட்டுக்குள்ள தொலைஞ்சு போயிட்டாங்க. And then how the Guru came looking for them. And then how the Guru came looking for them அப்புறம் எப்படி அவங்களுடைய குரு அவங்கள தேடி வந்தாரு with the other students. with the other students. மற்ற மாணவர்களோட. So now this Vaishnava's wife was asking him to ask Krishna for something. Now Viprasudama's wife was asking him to ask Krishna to get something. ஸோ விப்ரசுதாமாவை அவருடைய மனைவி ஏதாவது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டுருந்தாங்க. But he couldn't ask Krishna for anything. But he couldn't ask Krishna for anything. ஆனால் அவரால் கிருஷ்ணர்கிட்ட எதையும் கேட்க முடியல. When Krishna saw he had some flat rice hide in his cloth. Then Krishna saw that he had some flat rice tied in his cloth. அப்புறம் கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு அவர் வந்து ஒரு துணியில் கொஞ்சம் அவளை மறைச்சி வச்சிருந்தார் அப்படிங்கிறத. Krishna said, "Oh, you brought something for me." Krishna said, "Oh, you brought something for me." கிருஷ்ணர் சொன்னார், ஏய் எனக்காக நீ ஏதோ கொண்டு வந்திருக்க. He said, "No, it's not worthy of you." He said, "No, it's not worthy of you." அதுக்கு சுதாமா சொன்னார், அது உனக்கு கொடுக்க முடியாது. Whatever is my devotees is good for me also. Whatever is my devotees is good for me also. என்னுடைய பக்தர்களுக்கு எது ஏற்றதோ அது எனக்கும் ஏற்றதுன்னு கிருஷ்ணர் சொன்னார். Krishna, he reached over Viprasudama and got the chipped rice. So Krishna reached over Viprasudama and got the chipped rice. கிருஷ்ணர் வந்து எட்டி சுதாமாட்ட இருந்த அந்த அவலை எடுத்தாரு. And he forcefully opened the cloth. And he forcefully opened the cloth. அவர் வலுக்கட்டாயமா அந்த துணியை திறந்தாரு. He took some rice. He took some rice. அவர் கொஞ்சம் அந்த அவலை எடுத்தாரு. He looked again. He looked again. திரும்பியும் பார்த்தாரு. He was going to take 3 times. He was going to take 3 times. அவர் 2 தடவை சாப்பிட்டு 3ஆவது தடவை சாப்பிட போனாரு. And then Rukmini, who is the goddess of fortune, And then Rukmini, who's the goddess of fortune, அதுக்கப்புறமா ருக்மிணி அதிர்ஷ்ட தேவதை, she said, don't take 3 times. she said, "Don't take 3 times." 3 தடவை எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. Because he begged this from others. Because he begged this from others. ஏன்னா இது அவர் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து பிச்சை எடுத்துட்டு வந்தாரு. So if you take 3 times, So if you take 3 times, நீங்கள் அதை 3 தடவை எடுத்தீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா I should reward him and more than your capacity. then I should reward him more than your capacity.
அதுக்கப்புறமா நான் அவருக்கு நம்மளுடைய தகுதியை விட அதிகமாக அவனுக்கு நான் வழங்க வேண்டியிருக்கும். And that's not possible. And that's not possible. அது சாத்தியமே இல்லை. Because you have no limit. Because you have no limit. ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த எல்லை அப்படிங்கிறதே கிடையாது. So this was Sudama. He couldn't ask anything of Krishna. So Viprasudama couldn't ask anything from Krishna. ஸோ விப்ர சுதாமா இது மாதிரி எந்த விதத்துலையும் எதையுமே கிருஷ்ண இடத்துல கேட்கவே இல்லை. When he was walking home, அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருந்தாரு. he was just remembering how nice Krishna was, how wonderful Krishna was. He was just remembering how nice Krishna was, how wonderful Krishna was. அவர் கிருஷ்ணர் எவ்வளோ நல்லா நடந்துக்கிட்டார், எவ்வளோ நல்லா என்ன வச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு அதை நினச்சிக்கிட்டே இருந்தார். And when he reached home, அவர் அவருடைய வீட்டை அடைஞ்ச போது where there used to be his grass cottage, அது அவருடைய புல்லு குடிசையாக இருந்துச்சு. முதல்ல there was a big palace. There was a big palace. அந்த இடத்துல இப்போ ஒரு பெரிய மாளிகை இருந்துச்சு. And a beautiful lady came out. And a beautiful lady came out. Surrounded by maids. அந்த அரண்மனைக்குள்ள இருந்து ஒரு அழகான பெண் சில பணிப்பெண்கள் சூழ வெளியில வந்தாங்க. He was bewildered. Who is this? Why is this changed? He was bewildered. Who is this? Why has this changed? அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன இது? ஏன் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. Then he saw the beautiful lady was his wife. Then he saw the beautiful lady was his wife. அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தாரு அந்த அழகான பெண் தன்னுடைய மனைவி தான் அப்படிங்கறத. She said, "Come home, see what Lord Krishna has sent us." She said, "Come home, see what Lord Krishna has sent us." அவருடைய மனைவி சொன்னாங்க, வீட்டுக்குள்ள வாங்க பார்க்கலாம் கிருஷ்ணன் நமக்கு என்ன அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னாங்க. So the materialists, they like this story very much. So the materialists like this story very much. ஸோ பௌதிகவாதிகளுக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிக்கும். Because they think, oh, Krishna, he should send us a palace. Because they think, oh, Krishna, he should send us a palace. ஏன்னா அவங்க நினைப்பாங்க, கிருஷ்ணன் நமக்கு ஒரு அரண்மனையே கொடுப்பாரு. But the pure devotees, they like this story. But the pure devotees, they like this story. ஆனா தூய பக்தர்களுக்கும் இந்த கதை பிடிக்கும். How Sudama was so pure. How Sudama was so pure. எப்படி சுதாமா ரொம்ப தூய்மையா இருந்தார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. He could never ask anything of Krishna. He could never ask anything of Krishna. அவர் கிருஷ்ண இடத்துல இருந்து எதையுமே கேட்கல. But Krishna gave him so many things. But Krishna gave him so many things. ஆனா கிருஷ்ணர் அவருக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்தார். But he was not distracted. But he was not distracted. ஆனா அதனால அவர் திசை திருப்பப்படல. He simply wanted to engage, use all these facilities in Krishna's service. He simply wanted to engage, use all these facilities in Krishna's service. ஸோ இந்த வசதி எல்லா விஷயங்களையும் அவர் கிருஷ்ணனுடைய சேவையிலே உபயோகப்படுத்த விரும்பினார். So Krishna will give you, when he sees you're ready. So Krishna will give you, but when he sees you're ready. ஸோ கிருஷ்ணர் நாம தயாரா இருக்கோம் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு. Pure devotees, they're more interested to get service of Krishna. So the pure devotees are more interested in getting service of Krishna.
தூய பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணனுடைய சேவையை பெறுறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. After the Kurukshetra battle, After the Kurukshetra battle, குருஷேத்திர போருக்கு அப்புறமா when Yudhishthir performed the Rajasuya sacrifice, when Yudhishthir performed the Rajasuya sacrifice, யுதிஷ்டிரர் ராஜசூய யஜ்யம் நடத்தினார். and he was successful in conquering the four directions. and he was successful in conquering the four directions. அவர் வந்து 4 திசைகளையும் வெற்றிகரமாக வெற்றி பெற்று And Krishna went home to Dwarka. Then Krishna went home to Dwarka. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு சென்றார். Pandavas had a special secret meeting. The Pandavas had a special secret meeting அப்போ பாண்டவர்கள் வந்து ஒரு ரகசியமான கூட்டம் போட்டாங்க. In their war room. in their war room. அவங்களுடைய அந்த போர் அறையிலிருந்து. And the topic was how to get Krishna back. How to get Krishna back. And the topic was how to get Krishna back. எதை பற்றி பேசுறதுக்கு அப்படின்னா எப்படி கிருஷ்ணரை மீண்டும் கொண்டு வர்றது, எப்படி கிருஷ்ணரை மீண்டும் கொண்டு வர்றது. And one Pandava said, "I'll tell him that we're being attacked." One Pandava said, we'll tell him that we're being attacked. ஒரு பாண்டவர்களை ஒருத்தர் சொன்னாரு, நம்மளை யாரோ தாக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னாரு. That won't work. That won't work. He already killed all our enemies. He's already killed all our enemies. அது வேலை செய்யாது, ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லா எதிரிகளையும் அவர் ஏற்கனவே கொண்டுட்டாரு. Each was giving some idea. You should give me some idea. Each was giving some idea. Each was giving some idea. We have to get Krishna back. We have to get Krishna back. How can we live without Krishna? How can we live without Krishna? ஒவ்வொருத்தரும் ஏதாவது ஒரு யோசனை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. எப்படி கிருஷ்ணரை திரும்ப கொண்டு வர்றது, கிருஷ்ணர் இல்லாம எப்படி வாழ்றது. Then Narada Muni came. Then Narad Muni came. அப்ப நாரத முனி வந்தார். And he praised them, "Oh, you Pandavas, you're the greatest devotees." And he praised them, "Oh, you Pandavas, you're the greatest of all devotees." அப்ப அவர் வந்து பாண்டவர்களை புகழ்ந்து சொன்னாரு, ஓ பாண்டவர்கள் நீங்க ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்களா இருக்கிறீங்க. Then Arjuna stood up. Then Arjuna stood up. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் எந்திரிச்சு நின்னாரு. Yes, we're devotees. Yes, we're devotees. ஆமா நாங்க பக்தர்கள் தான். But we're not the greatest. But we're not the greatest. We go to Dwarka. ஆனா நாங்க ரொம்ப பெரிய பக்தர்கள் கிடையாது. You go to Dwarka. You can go to Dwarka. நீங்க வந்து துவாரகைக்கு போகலாம். See the Vrishnis. See the Vrishnis. அங்க இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுகளை பாருங்க. Krishna is with them all the time. Krishna is with them all the time. கிருஷ்ணர் வந்து எப்பயுமே அவங்க கூட இருக்கிறார். They are associated with Krishna all the time. They are associated with Krishna all the time. அவங்க எப்பயுமே கிருஷ்ணர் கூட சங்கத்துல இருக்கிறாங்க. They are the greatest devotees. They are the greatest devotees. அவங்க தான் ரொம்ப பெரிய பக்தர்கள். So like this, the devotees want something to serve the Lord and His devotees. So like this, the devotees want something to serve the Lord and His devotees. ஸோ இந்த விதத்தில் பக்தர்கள் எப்பயுமே பகவானுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யணும்னு விரும்புவாங்க. So when you take initiation, So when you take initiation, அதனால் நம்ம தீட்சை எடுக்கும் பொழுது pray for the love of Krishna. you pray for the love of Krishna. கிருஷ்ணரிடத்துல அன்பு வேணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கணும்.
then when you get love of Krishna, And when you get love of Krishna, அப்போ நீங்கள் கிருஷ்ணனுடைய அன்பை பெறும்பொழுது you'll feel separation. you will feel separation. நமக்கு அந்த பிரிவு துயரம் இருக்கும். And then that's a very intense feeling. And that's a very intense feeling. அந்த எண்ணம் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும். But that, it looks like suffering. And that it looks like suffering. அது சில நேரம் பார்க்குறதுக்கு துயரப்படுற மாதிரி இருக்கும். But it's a type of spiritual ecstasy. But it's a type of spiritual ecstasy. ஆனால் அது ஒரு விதமான ஆன்மீக பேரானந்தம். People see the picture of Prabhupada. Many people see a picture of Prabhupada. நிறைய பேர் பிரபுபாதோட ஒரு படத்தை பார்த்துருப்பாங்க. In some pictures he looks very grave. In some pictures he looks very grave. சில படங்களில் அவங்க பிரபுபாத ரொம்ப பெரியவராக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. But being close to him, But being close to him, ஆனால் அவர் கூட நெருக்கமாக இருந்ததுனால I would see how I never saw anybody as happy as he was. I would see that I had never seen anybody as happy as he was. ஆனால் அவர் கூட நெருக்கமாக இருந்தனால நான் அவரை விட சந்தோஷமாக வேற யாரையும் பார்த்தது கிடையாது. How his eyes would be filled with tears. How his eyes would be filled with tears. எப்படி அவருடைய கண்கள் வந்து கண்ணீர் ததும்ப இருக்கும். And how he would be praying for the upliftment of the devotees. And how he would be praying for the upliftment of devotees. எப்படி அவர் பக்தர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறார். So his guru blessed him that by preaching Krishna consciousness So his guru blessed him that by preaching Krishna consciousness in the Western countries, he would get spiritual blessings. He would get spiritual blessings. அவருடைய குரு அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருந்தார். நீ வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதன் மூலமாக நீ மகிழ்ச்சி அடைவாய் அப்படின்ட்டு. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also said that those who help you will also get blessings. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also said that those who help you will also get blessings. சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்லியிருந்தாரு, யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்களோ அவங்களும் ஆசீர்வாதம் பெறுவாங்க அப்படின்னு. So who would like to help Srila Prabhupada? So who would like to help Srila Prabhupada? ஸோ யாரெல்லாம் சில பிரபுபாதருக்கு உதவி செய்ய விருப்பப்படுறீங்க? So one of the additional vows we take So one of the additional vows we take ஸோ நம்ம இன்னொரு வாக்குறுதியும் எடுத்துக்கிறோம். is that the initiates will help me to carry out the orders of Prabhupada. is that the initiates will help me to carry out the orders of Prabhupada. அது என்ன வாக்குறுதி அப்படின்னா, தீட்சை பெற்றுக்கொள்பவர்கள்லாம் நான் சில பிரபுபாதருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படிங்கிறது. But others, they will also help me. But others, they will also help me. They can. ஆனால் மற்றவங்க எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது. முடியும். மற்றவங்களும் உதவி செய்ய முடியும். By helping me to fulfill Prabhupada's mission. By helping me to fulfill Prabhupada's mission. எப்படின்னா பிரபுபாதருடைய இந்த இயக்கத்தை அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யறது மூலமா. You're also helping Srila Prabhupada. And also helping Srila Prabhupada.
மற்றும் சில பிரபுபாதருக்கும் உதவி செய்கிறது மூலமா. So I'm very glad that you're maintaining this temple. So I'm very glad that you're maintaining this temple. ஸோ நீங்கள் இந்த கோயிலை நல்லா பராமரிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். In the global hospital. In the global hospital. இந்த குளோபல் மருத்துவமனையில் the chief doctor, அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதான டாக்டர் Muhammad Rela. முகமது ரேலா. He came to this temple. He came to this temple. அவர் இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்காரு. And he was praising it. And he was praising it. அவர் அதை பாராட்டினாரு. He said nice and clean. He said nice and clean. அவர் சொன்னார் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, சுத்தமாக இருந்துச்சு. They gave me some prasadam. They gave me some prashadam. அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுத்தாங்க. So he was very appreciative. So he was very appreciative. அவர் ரொம்ப பாராட்டினாரு. We're also happy that you are doing the Bhakta Prahlad schools. And we're also happy that you're doing the Bhakta Prahlad schools. நீங்கள் இங்கே பக்த பிரலாத் ஸ்கூல் நடத்துறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குது. And also the Bhakti Vriksha. And also the Bhakti Vriksha groups. மற்றும் பக்தி விக்ஷா குழுக்கள். And I plan to spend the whole day here to see what else you're doing. And I plan to spend the whole day here to see what you're doing. நான் இன்னைக்கு நாள் முழுக்க இங்கே இருந்து நீங்கள் இன்னும் என்னெல்லாம் செய்கிறீங்கன்னு பார்க்க விருப்பப்படுறேன். I heard that some secret message came that there's a restaurant here. I heard that some secret message came that there's a restaurant here. எனக்கு ஒரு ரகசியமான விஷயம் வந்துச்சு, இங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. And only prasadam is served. And only prashadam is served. அங்கே பிரசாதம் மட்டும்தான் பரிமாறுவாங்க அப்படின்னு. So, who took this vow to help me fulfill Prabhupada's mission? So who has taken their vow to help me fulfill Prabhupada's mission? ஸோ யாரெல்லாம் எனக்கு சில பிரபுபாதனுடைய இந்த இயக்கத்தை முன்னெடுத்து செல்றதுக்கு உதவி செய்வேன் வாக்குறுதி எடுத்திருக்கீங்க கை தூக்குங்க. யாரெல்லாம் இன்னைக்கு வாக்குறுதி எடுத்திருக்கீங்களோ அவங்களாம் கை தூக்குங்க. Who would like to help me fulfill Prabhupada's mission? Who would like to help me fulfill Prabhupada's mission? ஸோ யாரெல்லாம் நான் பிரபுபாதனுடைய இந்த இயக்கத்தை compiling a book on Chaitanya's life. I've been compiling the book on Chaitanya's life. சைத்தன்யருடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை நான் தொகுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Combining about 10 books. Combining about 10 books. அது ஒரு 10 புத்தகத்தை சேர்ந்த ஒரு புத்தகமாக இருக்கும். So, in the marriage of Lord Chaitanya with Lakshmi Priya. So in the marriage of Lord Chaitanya with Lakshmi Priya. ஒரு சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு லக்ஷ்மி பிரியாவை மணந்து கொள்ளும் பொழுது make a long story short. To make a long story short. பெரிய கதையை சுருக்கமாக சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன். It said that day the whole Navadvip was flooded with Krishna prema. It said that the whole Navadvip was flooded with Krishna prem. மொத்த நவதீபமே கிருஷ்ண பிரேமங்கிற வெள்ளத்தில் மூழ்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Just after that. அதுக்கப்புறமா my door knocked. My door knocked. என்னுடைய கதவு தட்டப்பட்டது. Yes.
Yes. Come in. Come in. வாங்க உள்ள வாங்க. Vanga. Vango. Then person came in. The person came in. அந்த நபர் உள்ள வந்தார். He said, Mayapur is flooded. He said Mayapur is flooded. அவர் சொன்னாரு மாயாப்பூர்ல வெள்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்னு. Although Prabhupada had said when Mayapur floods, Prabhupada had said that when Mayapur floods, பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கிறாரு மாயாப்பூர்ல வெள்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா he wants the whole world to flood he wants the whole world to flood with Krishna prema. with Krishna Prem. அவர் சொல்லுவார் நான் வந்து இந்த மொத்த உலகத்தையே கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற வெள்ளத்துல மூழ்கடிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு. Just after that, we saw in the TV how Chennai flooded. Just after that, we saw on TV how Chennai flooded. அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம் டிவியில் எப்படி சென்னை முழுக்க வெள்ளம் வந்துருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. So I think that Krishna is sending us the message. So I think that Krishna is sending us a message. ஸோ நம்ம இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா கிருஷ்ணர் நமக்கு ஏதோ செய்தி அனுப்பியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. From South India, from Chennai, we have to flood the whole India. With Krishna prema. From South India, from Chennai, we have to flood the whole world with Krishna Prem. ஸோ தென்னிந்தியாவில் சென்னையிலேருந்து நம்ம இந்த மொத்த இந்தியாவையுமே கிருஷ்ண பிரேமைங்கிற வெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கணும். So tonight I'll be meeting the Bhakti Vriksha members. So tonight I'll be meeting the Bhakti Vriksha members. ஸோ இன்னைக்கு இரவு நான் வந்து பக்தி விக்ஷா குழுக்களை சந்திப்பேன். And other preachers. And other preachers. மற்றும் இதர பிரச்சாரர்களை சந்திப்பேன். Then we can talk more. Then we can talk more. அப்போ நாம் இன்னும் அதிகமாக பேசலாம். I heard that there were some shelter and aspirants. So I heard there was some shelter and aspirants. ஸோ நான் கேள்விப்பட்டேன் சில அடைக்கலம் எடுத்துக்க விரும்புகிறவங்க மற்றும் வருங்காலத்தில் அடைக்கலம் எடுத்துக்க விரும்புகிறேங்கிறவங்க இந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க. Before I hand over the mic, I'd like to say the Hare Krishna mantra. So before I hand over the mic, I'd like to say the Hare Krishna mantra. No one should chant until I finish. No one should chant until I finish. And So- the initiates should open their right ear. And the initiates should open their right ear. ஸோ இப்போ நான் மைக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் தீட்சை எடுத்துக்க போகிறீங்களோ அவங்களாம் உங்களுடைய வலது காதை கொடுத்து கேளுங்க. அது மாதிரி குரு மகாராஜ் மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது வேற யாருமே இடையில சொல்லக்கூடாது, சத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே Krishna, Krishna Krishna,